In our today's discussion, we will continue from the change in quantity demand and change in demand. First, we will start with what change in quantity demand is. So, other things being equal, it designates the movement from one point to another point, from one price quantity combination to another on a fixed demand schedule or demand curve. Change in quantity demand general sunumal jechuudha. Set reciprocity yookiin other things being equal jenne sababoonni garaagara akkuma jirutti ta'e it is the movement from one point to another point. Kanafi on the same demand curve dhuma tokkicha irratti sochii gara tokko gara biraatti curve tokko irratti gaggeeffamu yookiin point tokko point biraa irratti curve tokko irratti gaggeeffamu yookiin from one price quantity combination to another on a fixed demand schedule or curve jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf change in quantity demand yeroo jennu gabaabatti akkamitti ibsuu dandeenya jechuudha. The upward and downward movement along the demand curve resulting from the price of the commodity jechuu dandeenya jechuudha. Especially the price of the commodity alone. Inna sababa gatiin jijjiirame qofaan yoo curve tokko yeroo tokko ol dabalu yeroo tokko gadi bu'u sochii asii gadi fasii holii gaggeessu change in quantity demand jenneetu kan fudhannu jechuudha. The cause of such a change is an increase or decrease in price of product being considered. Kanaaf egaa sababni curve kun jijjiiramu maalidha yoo jenne gatii meeshaalee sanaati jechuudha. Gatii meeshaa sanaa qofaadha jechuudha. Sababni biraa in jiru jechuudha. Kanaaf egaa maalidha downward movement along the demand curve which is known as extension of demand jennaan jechuudha. Kana curve irratti kan bal'inaan ilaallu ta'a. Sochii asii gadi curve irratti gaggeeffamu maal jenna extension of demand jenna jechuudha. While upward movement is a contraction of demand jedhamee beekama jechuudha. Kanaaf sochiin jalaa asii ol ta'ummoo yookiin upward movement jennee yaannummoo maalidha contraction of demand jenneetu kan nuyi ibsinu jechuudha. Mee asirratti curve irratti bal'inaan ilaaluu danda'ama. Akkuma asirratti arginutti egaa amma curve kuni extension of demand isa jennuudha. Extension of demand kan jenneef maaliifi pricing yookiin gatiin meeshaa sana gadi hir'achuu isaarraa kan ka'e kan P1 irra ture P2 tti gadi hir'achuu isaarraa kan ka'e quantity demand immoo yookiin immoo demand goon immoo Q1 irraa Q2 tti dabale jechuudha. Yookiin immoo akkas dabale jechuudha. Sababiin isaa waa'ee demand yeroo ibsinu maal jenneerra price and the demand are inversely related jenneerra jechuudha. Yookiin immoo faallaa waliiti jechuudha. Yeroo gatiin dabalu demandiin hir'ata, yeroo gatiin hir'atu immoo demandiin dabala jechuudha. Kanaaf sochii pricing dabalu hir'achuu irraa kan ka'e asitti demandiin dabale jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha curve kun gubbaadhaa gadi akkuma asitti arginutti jechuudha. Gubbaadhaa gadi maal ta'a deeme asii gadi hir'achaa deeme jechuudha. Maaltu hir'annaan pricing hir'annaan curvicha asii gadi bu'ee jechuudha. Curvicha asii gadi bu'ee jechuun garuu karaa biraatiin demandiin keenya expand ta'e jechuudha. Amma extension of demand kan nuyi jenneef akkamitti osoo pricing gadi bu'ee jiru kana jenna kan jedhuu fi pricing sababa gadi bu'eef asii demandiin keenya maal ta'eera dabaleera. Kanaaf demandiin keenya expand ta'e jechuudha. Extension dha jechuudha. Kanaaf egaa extension of demand kan nuyi jenneef kanarraa kaaneetu jechuudha. Kanaaf inni kun downward movement dha jechuudha. Downward gubbaarraa gadi hir'achaa dhufe jechuudha. Maaltu pricing gadi hir'ate sababa pricing hir'ateen immoo demandiin keenya ni dabale. Sun immoo maal jennee ibsina extension of demand jennee ibsina jechuudha. Gara contraction of demand itti yeroo dhufnu contraction of demand kana pricing P2 irraa gara P
waan itti asii ol dabale bakka dura jirurra pricing dabaluu nutti agarsiisa. Pricing dabaluu isaatiin kan ka'e dimaandiin immoo Q2 irraa gara Q1 itti as hir'ate. Kanaaf upward movement dha kan deemaa jiru jechuudha. Pricing keenya asii ol dabale jechuudha. Pricing olaa dabalu iyyuu malee pricing dabalaa waan deemu sun agarsiisu maalidha? Asii dimaandiin keenya hir'achuu agarsiisa jechuudha. Contraction of demand agarsiisa jechuudha. Sababii pricing dabaleef dimaandiin immoo contract godhe yookiin immoo hir'ate jechuudha. Kanaaf upward movements kan jennee fudhannu contraction of demand dhaan fudhanna. Downward movement immoo extension of demand dhaan kan nuyi ibsinu jechuudha. Kanaaf yeroo ibsinu yaadichi faallaa walii fakkaata garuu upward and downward kan jennu in terms of price dha. Extension and contraction kan jennu immoo in terms of demand dha jechuudha. Gara change in demand yeroo dhufnu change in demand yeroo dhufnu immoo maalidha? It is a change in one or more of the determinants of demand. Kuniga maalidha? Determinants of demand kan ta'an wantoota demand murteessanii sun jijjiiramuu isaaniirraa kan ka'e yookiin tokko yookiin sanaa ol jijjiiramuu isaarraa kan ka'e faaktaroonni kun yookiin determinantonni kun tokko yookiin sanaa ol jijjiiramuurraa kan ka'e maaltu uumama jechuudha? Change in demand uumamuu danda'a jechuudha. That means it is other than their own price. Amaga pricing factoring ta'u jechuudha asirratti. Sabinsa quantity change in quantity demand irratti the only factor that can causes upward and downward movement of the along demand curve can be price of that commodity jenneer. Kanaaf achirratti ilaallee dabarre jechuudha. Asirratti garuu pricing factoring ta'u change in demand dhaaf jechuudha. This will change the demand data or the demand schedule jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafu determinantii garaagaraatu schedule keenya yookiin curve change godha jechuudha. A change in the demand schedule or more graphically a shift in the location of the demand curve is called change in demand jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa change in the demand schedule yookiin demand scheduling keenya tabliin akkasumas immoo graphing or shift in the location of demand curve walumaa galatti maal jennee ibsina? Change in demand jennee ibsina jechuudha. Kanaaf egaa shift godhe yennoo jennu immoo akkamiidha? Garamitti shift godhe seeru immoo kanatti deemtaa jechuudha. An increase in demand causes the demand curve to shift upward to the right. Amaga increase in demand increase ta'uusaa kan nuti agarsiisu maalidha jechuudha? The demand curve shifts to what? Upward or to right jechuudha. Fakkeenyaaf kun curve yoo ta'e kuni curve yoo ta'e curving keenya demand curving keenya kana yoo ta'e demand curving keenya inni jalqabaa kana yoo ta'e amma yoo gara kanatti gara olitti shift godhe gara kanatti yoo shift godhe kanaaf upward movement or upward yookiin immoo to right jechuudha. Shift kan inni godhe shift to right jechuun immoo increase in demand jechuudha. Whereas a decrease in demand causes the demand curve shifts downward to the left jechuu dandeenya jechuudha. Amma immoo curving keenya osoo gara kanatti immoo shift godhe iddoo dura jiru kanarraa jechuudha gara kanatti osoo shift godhe downward to left dha jechuudha. Gara bitaa keenyaatti kan inni gadi bu'e sun immoo maal agarsiisa jechuudha? Decrease in demanding keenya hir'achuu isaa agarsiisa jechuudha. In other words, while an increase in the demand is explained by an outward shift of the demand curve. Kanaaf egaa asirraa increase in downward demand is explained in terms of what? Outward shift jechuu dandeenya jechuudha. Shift to right kan jenne sana outward shift or shift in to outward jenne yookiin immoo shift to right jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf shift to right yoo jenne increase in demand curve yoo jenne akkasumas immoo outward yoo jenne walumaa galatti maal agarsiisa? Demand curving keenya increase gochuusaa kan ibsu ta'a jechuudha. In other words, while an increase in demand is explained by an outward shift of the demand curve, a decrease in demand is explained by an inward shift of the demand curve. Kanaaf egaa
hir'achuun immoo maal ta'a jechuudha demand curve keenya hir'achuu isaa kan agarsiisu inward keessatti gadi shift gochuu isaati jechuudha kun akkuma isa kana harka gadi irra jirutti agarruutti jechuudha kanaaf bifa kanaan ibsuu dandeenya shift in demand yookiin immoo demand change in demand kana jechuudha isa kana kun akkasuma irratti arginutti asirratti ibsee jira shift in demand curve jedheete fakkeenyaaf original demand curve keenya jira kun asii original demand curve DO or 0 jedhee kaayira kanaaf as gara kanatti shift godhe taana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin harka olitti shift godhe jechuun increase godhe jechuudha increase in demand godhe jechuudha increase in demand ta'e jechuudha yookiin immoo rightward dha jechuudha rightward ta'e jechuudha shift ta'e jechuudha eeshi yoo gar kanatti shift godhe immoo kan inni agarsiisu maali decrease in demand godhe jechuudha kana biraatiin immoo leftward shift ta'e jechuudha kanaaf egaa akka kanatti adda baasuun ni danda'ama jechuudha sababoonni kun maaliif dhufu kan jedhudha gaammat irratti maalirraa kan ka'e dhufa kan jedhuuf change in quantity demanding sababa price of commodity jennerra kan immoo shift in demand or change in demand kun immoo sababoota garaa garaatiin dhufuu danda'a jechuudha the figure 2.4 shows that when demand increases the demand curve shifts upward and a decrease in demand shifts the demand curve downward the factors affecting demand except for their own price are called shifting factors jennee ibsinuu dandeenya jechuudha amaga price dharaan haala kan ta'an fakkeenyaaf price of related goods ta'uu danda'a income of the consumers ta'uu danda'a the future price expectation ta'uu danda'a fakkeenyaaf yeroo income of the consumer yeroo inni galiin nama tokko dabaluu irraa kan ka'e demand isaa yoo dabaleera ta'e change or shift in demand curve fiduu danda'a jechuudha price of related goods kan jennulle akkasuma related goods yeroo jennu complementary good and substitute good kan jennu sun jechuudha gatiin sun jijjiiramuun asirratti kan inni jijjiiru maalidha jennee fudhanne demand or the demand change in demand kan inni jijjiiru yookiin shift in demand curve uumuu danda'a jechuudha akkasumas immoo future price expectation illee akkuma kana gatiin gara fuulduraatti ni hir'ata jennee yoo yaanne har'a demanding keenya hir'achuu danda'a xiqqachuu danda'a boru gaafa hir'ate binna jennee waan yaannuuf gatiin meeshaa gara fuulduraatti ni dabala jennee yoo yaanne garuu har'a demanding keenya ni dabala sababiin isaa boru yeroo gatiin isaa dabale biturra har'a bitannee keeyyachuu filanna waan ta'eef jechuudha kanaaf bifa kanaan hubachuun barbaachisaadha jechuudha let us comes to the derivations of market demand ega market demand keenya walirraa derivate goona kan jedhu individual demand irraa based on the number of consumer demand is classified as individual demand and market demand kanaaf ega demand bakka lamatti qoonna yookiin fedhii meeshaa bitu bakka lamatti qoonna innis maal yoo jenne individual demand and market demand jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha kanaaf individual demand yeroo jennu maalidha yoo jenne individual demand is may be defined as the quantity of a commodity that a person is willing and able to buy at a given price over a specified period time jennee fudhachuu dandeenya jechuudha kanaaf egaa individual demand jennee yeroo ibsinu maalidha amma meeshaalee namni tokko bituudhaaf fedha qabu akkasumas immoo bituu danda'u gatii fi yeroo kenname irratti hundaa'e namni tokko amma meeshaalee bituudhaaf danda'u akkasumas immoo fedha qabu tokko individual demand jennee fudhachuu dandeenya jechuudha sababiin isaa demand maaliin deeggaramuu qaba inni irraa purchasing ability or paying ability availability and willingness in jiraachuu qaba jennee waan yaanneef jechuudha suppose Mr. Adamu purchases a kilogram of banana when the price is bir 25 amaga obbo Adamuun maal yaadanii banana yookiin immoo muuzii kilo tokko
qarshii 25 yoo ta'e gatiin isaa jechuudha. Inni maal bituu barbaade baananaa sana qarshii 25 kiiloo tokko bituu barbaade jechuudha. And he purchases 2 kg for a week when the price drops to $20. Kanaaf yeroo qarshii 25 kiiloo tokko bitee gatiin isaa hir'achuu irraa kan ka'e immoo maal godhe jechuudha. Gatiin hir'achuu irraa kan ka'e 25 irraa 20tti hir'achuu irraa kan ka'e maal godhe jechuudha. Kiloogiraama 2 bitee jechuudha. Kun egaa maal ta'e pricing hir'annaan demandin isaa dabale jechuudha. And when the price further decreases to 15 birr per kilogram, amma immoo gatiin ammas yoo gaduma bu'ee gatiin kiiloo muuzii kiiloo tokko qarshii 15 yoo ta'e amma immoo maal bitee kiiloo 3 biteen. He buys 3 kg banana for a week. Torban tokkoof kiiloo 3 bitate jechuudha. But when the prices rises to birr 30 per kilogram, he buys 0 kg of banana. Amma immoo gatiin asii ol kaanaan dhiqee qarshii 30 taanaan gatiin kiiloo tokko inni omaayyoo hin binne 0 dha jechuudha inni bite. This can be shown in the table below jedha ammagaa table armaan gadii kana keessatti bal'inaan ilaaluu dandeenya jechuudha. The hypothetical demand schedule for banana jennee fudhachuu dandeenya kana. Price of banana in birr per kilogram kilograama tokkotti gatiin isaa meeqa kan jedhuuf 10 15 20 25 30 dha. Quantity demand in kilogram immoo 5 3 2 1 duwwaadha. Kana jechuun yeroo pricing qarshii 5 ta'u amma kiiloo inni bitee qarshii yeroo bananaan kiiloon tokko qarshii 10 ta'u amma inni bite kiiloo 5 dha. Yeroo bananaan kiiloon tokko qarshii 15 ta'u amma baay'inaan kiiloo bitee kiiloo 3 dha. Yeroo qarshiin dabalaa dhaqee amma qarshii 20 ga'u amma baay'inni kiiloo inni bitee 2 dha. Dhaqee ammas qarshii 25 yoo ta'e kiiloon tokko amma inni bite kiiloo tokko qofaadha. Qarshii 30 yoo ta'e kiiloon inni kan inni bite 0 dha maayyuu hin binne jechuudha. Kanaaf isa kana maaliin kaa'uu dandeenya? Individual demand curve dhaan salphaatti asitti ibsuu dandeenya bara. Akkamitti ibsina? Fakkeenyaaf asii pricing meeqa jenneerra 10 15 20 25 30 jennee yoo keenye 30 jennee yoo keenye asii immoo 0 jira 0 tokko lama sadii 4 5 jennee yoo keenye amma gaasirraa maal argina jechuudha. Yeroo gatiin qarshii 10 amma nuyi binnu meeqa jenneerra 5 dha jechuudha. Kanaaf iddoo kana ta'a jechuudha. Pointiin keenya yeroo qarshii 15 amma nuyi binnu meeqa ta'a 4 ta'a jenneerra. Amma yeroo qarshii 20 amma nuyi binnu okay sadiidha. Okay asirratti sadiidha kan jalqaba. Yeroo kiiloo 15 sadiidha. Yeroo kiiloon 20 amma inni bite 2 dha. Ashi yeroo kiiloon qarshii 25 amma inni bite meeqa dha? 1 dha jechuudha. Kanaaf yeroo kiiloon qarshii 30 ta'e immoo omaayyuu hin binne. Kanaaf karbii kana yoo akkasitti wal qabsiisne kanarraa maal arganna jechuudha? Individual demand curve keenya arganneerra jechuudha. Which is downward sloping and has the inverse relationship with the price of the commodity jechuudha. Kanaaf kun egaa individual demand curve bifa kanaan combinationii kenname irratti yookiin schedule kenname irratti hundoofne diroo gochuu dandeenya jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf kan akkasitti hubachuun gaariidha. The other one is market demand. Market demand is, it refers to the total quantity that all the users of a commodity are willing and able to
buy at a given price over a specific period of time. Ega market yeroo jennu iyyuu maqaadhuma isaatiin iyyuu maalidha? Total quantity that all the users of commodity are willing and able to buy at a price or given price over a specific period of time. Kanaaf yeroo baay'ee marketiga yeroo jennu gabaa jechuudha. Gabaan sun immoo demandin isaa akkamisa jedhuuf immoo amma baay'ina demandii gabaa sana keessa jiru ibsuu dandeenya jechuudha. Meeshaa tokko bituudhaaf namni ba'u fakkeenyaaf namni 1000 yoo ta'e gabaa jiru sana keessa demandiin namoota sanaas keessatti gatiin yoo meeqa ta'e meeqa bituudhaaf ba'an isa jedhamu ibsuun dha jechuudha. Kun immoo dhugaa isa ilaaluuf yoo barbaachisa ta'e tokkoon namaa kana asirratti ibsinii namni inni tokkoffaan demandiin isaa yoo pricing kana ta'e kana pricing yoo masa'e kana inni ibsinii kan tokkoon namaa ibsuudhaaf it is time consuming yeroo kan gubuudha. Kan biraa immoo bakki illee nun ga'u ibsuuf illee baay'ee complex ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maal goona demand yookiin market demand jennee yoo ibsinu yookiin market supply jennee yoo ibsinu lamuma fudhanna. Namuma lama akka gabaatti fudhanneetu namoonni sun garuu demand isaan akkamii price kamiin ammam demand godhu isa jedhamu fudhannee market demandin an represent goona jechuudha. Kanarraa derivate goona jechuudha. So the market demand for the commodity is simply the horizontal summation. Derivation samalidha jechuudha. The horizontal summation of the demand of all the consumers in the market. Kanaaf egaa fedhii namoota gabaa keessa jiranii kana hunda walitti daanee kan inni nu kennu maalidha jechuudha. The market demand nu kenna jechuudha. Market demand nu kenna. In other words, the quantity demanded in the market at each price is the sum of the individual demands of all consumers at that price jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf egaa quantity demanded in keenya maalidha jechuudha? The market at each price. Kanaaf the quantity demanded in the market at each price is the sum of what? The individual demands. Kanaaf ida'ama demandota tokko akkasumas immoo kan consumer hundi qabaniiti jechuudha. Okay, let us continue. Let's continue. Assume that there are 3 consumers, say A, B, and C, in the market for a particular commodity X. That means say wheat. Amaga asirraa maaltu jira jechuudha. Assume goonee kan fudhannu fakkeenyaaf namoota 3tu jira jennee fakkeenyatti fudhanne Mr. A, Mr. B, Mr. C in the market for a particular commodity X jedhamu fakkeenyaaf wheat. Kanaaf asirraa qamadii bituudhaaf namoonni 3 jiru jenne their demand at each price is given as follows jedha. Kanaaf demandin isaanii table keessatti tarreeffamee jira. So the individual and the market demand schedule for wheat is indicated here. Price per quintal of wheat. Kuntala price kan price kuntala kan ibsudha jechuudha. Price per quintal of wheat kan kuntala tokko jechuudha. Quantity demanded per year in quintals. Ammamtummoo demand godhama Mr. A dhaan, Mr. B dhaan, Mr. C dhaan. Totally yookiin immoo market demandin immoo meeqa isa jedhamu jalatti kaa'amee jira jechuudha. Yeroo gatiin kuntaalaa 12 ta'e egaa qarshii 12 jennee fudhanne yookiin doolara 12 ta'uu danda'a beeknu 12 yaa salphisuudhaaf akka fudhatametti fudhachuu dandeenya. 12 yeroo ta'u ammi nu ibinnu lamaadha jechuudha yookiin amma een bitu lamaadha jechuudha. Ammi biin bitu immoo tokkodha. Siin immoo omaayyuun bitu jechuudha. Gatiin sanatti mi'aayee jedhee waan yaaduuf jechuudha. Asirraa kan hubannu maalidha? Ida'amni lamaanii 3dha jechuudha. Lama ida'uu tokko ida'uu 0 3dha jechuudha.
Kanaaf gatiin isaa yeroo 12 ta'u ammi demand ta'e 3. Yeroo 9tti gadi bu'u immoo ammi demand ta'e 3 2 1 walii galatti meeqa ta'e 6 ta'e jechuudha. Market demanding keenya 6 ta'e jechuudha. Yeroo pricing isaa 6 ta'u birri 6 ta'u yookiin qarshii 6 ta'u end demand kan godhu 4 biin 4 siin immoo 2 dha jechuudha. Walitti 10 ta'e jechuudha. Ammas ittuma fufee gatiin yeroo gadi bu'u qarshii 3 yeroo ta'u end 6 demand godha biin 5 demand godha siin 4 demand godha jechuudha. Walitti gara market demanding keenya 15 ta'a jechuudha. Eeshi osuma deemuu dhufee ammas yoo qarshii tokko ta'e kuntaalli namni demand gochuuf deemu meeqadha 9 biin 6 siin immoo 5 walii galatti 20 dha jechuudha demanded kan ta'e. Amma asirraa maal hubannaadha gaaffiin guddaan. Asirraa kan hubannu maalidha? As the price of commodity decreases from unit to unit or from time to time, the quantity demand of the consumer become decrease and decrease. As the price of the commodity increase, the amount of quantity demand become increase. That means they are reverse to each other. Kanaaf egaa karboonni ammaa kuni karboonni kun karbii kan 8 inni kuni kun kan 8 ni kun kan B ni kun kan C teebilee amma irratti hundoofne kan derive goone jechuudha. Horizontal summation of this curve gives us what market demand. Kanaaf kun egaa market demand kan fudhanne achirraa egaa summation of the demand curve sidha jechuudha. Yookiin immoo horizontal summation of the demand curves jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa kanarraa derived kan inni ta'e. Thus the market demand for a commodity shows the various quantities of the commodity demanded in the market per unit of time at an alternative prices for the commodity holding everything else constant. Kanaaf egaa market demanding commodity adda addaa yookiin meeshaalee adda addaa kan inni ibsu maalidha jechuudha. Yeroodha yerootti meeshaalee demandis ta'e yookiin immoo marketii keessatti yeroo yerootti kan gatii isaa irratti hundaa'ee barbaadamu ammamisa jedhamu ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kana immoo kan nama tokko kan lama osoo hin taane kan marketii keessatti general barbaadamu meeqa isa jedhuudha. Fakkeenyaaf kan marketii qofa ibsina yoo ta'e asitti kana ilaaluu dandeenya. Asitti kan nu ilaallu amma asitti jalqaba 3 ture yeroo pricing 12 ture kan marketiin asitti pricing yeroo 9 ture 6 ture yeroo pricing 6 ammoo 10 ta'e yeroo pricing baay'ee gadi bu'ee 3 ta'u immoo 15 tu demand ta'e pricing yeroo tokko ta'u immoo 20 tu demand ta'e. Kanaaf egaa it depends on what the amount of the the price of the commodity to determine the amount of the commodity that we can demand isa jedhamu fudhachuun ni danda'ama jechuudha. The other point is that however if individual demand schedules were expressed as demand curves, the market demand curve would be derived by taking horizontal summation of individual what demand curves. Kanaaf egaa market demand curve keenya gabaabumaan isa arganna yoo jenne horizontal summation of individual demand curve irraa jechuudha. Yookiin immoo demand curve individual demand curve horizontally walitti da'uudhaan kan nuyi argannu maalidha inni fudhanne the market demand dha jechuudha. Numerical example fakkeenya lakkoofsaan fudhachuun ni danda'ama. Suppose the individual demand function of a product is given by Q1 is equal to 50 minus 5p and there are about 100 identical buyers in the market. Then the market demand function is given by the quantity of market is equal to 50 minus 5p times 100 kan jechuudha. Market demanding keenya walumaa galatti kan dhufu meeqa ta'a jechuudha 5000
5000 minus 500 times price dhufa jechuudha. Kanaafi salphaadhumatti isa kanaan formula ishee kanaaf fayyadamnee barbaaduu dandeenya jechuudha. Formula ishee kanaan fayyadamnee barbaaduu dandeenya. Let us comes to another point. Please try to do this activity 2.1. Define demand. What factors affect demand? Explain the demand schedule and demand curve concepts. What is the difference between change in quantity demanded and change in demand? What do you mean by individual demand and market demand? The question. Please try to do this question.